Hello friends, today we have a unique video. Russian officials have tricked people with a reform. As they say, this has never happened before, and here we go again. This time they promised cleanliness and order, but in the end, people are living in garbage while still paying for its removal. Его надо под суд отдать, чтобы вот такого не было. С больницами у нас очень плохо. Осталась одна поликлиника. Все, идем ко дну, ко дну, ко дну. Цена и так повысилась, чушь куда ее повышать? Кто платить перестал? Мы платим. Да мы только получим пенсию, уже летим. Yeah, first they rush to pay for garbage collection, and then they decide whether to eat today or take a deep breath by the nearest landfill. It's like getting served rotten fish at a restaurant, and instead of complaining, you just tip the waiter extra so next time the rotten fish comes with a side dish. Здравствуйте, дорогие друзья! Приближается дата, когда исполнится ровно 6 лет, проводимой в стране так называемой мусорной реформе. Ну а мы сегодня, подводя итоги, разыграем вот такой замечательный кубок на самую большую по высоте и объему свалку мусорных отходов в городе. А заодно и послушаем реакцию людей. You know what? I suggest awarding trophies to Russians, not only for the biggest and smelliest landfills, but also for their ability to find something useful in them. Because with today's food and utility prices, dumpsters have practically become branches of supermarkets. Think our pensioners are weak and barely physically active? You just haven't seen how fast they rush to grab expired food the second it's tossed out by a store. Ну вот мы конкурс сейчас проводим на самую крутую кучу. Будете болеть за свою кучу мусора? Обязательно, да. Чтоб еще она побольше стала. Вы знаете, я только приехал, меня не было месяц, больше месяца. А вообще я тут постоянно такой вот. А месяц назад то же самое было? То же самое, считай. И постоянно вот такое вот все. You look at these shots, fog all around, and out of nowhere, a massive pile of garbage emerges. Cool. Just like in horror movies, except this monster doesn't disappear, it just keeps growing. The guy did the right thing by leaving for a month. At least he got to breathe some fresh air, while back home, the trash was aging like fine wine in a cellar, getting richer and stronger. А оплату за мусор проводите? Обязательно. С каждого человека берут уже, с каждой квартиры. А цена и так повысилась, чушь куда ее повышать? Она и так повысилась, а мусору все больше и больше. Как думаете, какое место займет ваша куча мусора? Вот это вот, вы знаете, наверное, думаю, первое даже. Первое место прям займет. Мне кажется, самая большая это здесь вот именно эта куча. Каждый двор болеет за свою кучу. Посмотрим. In Spain, they run from raging bulls. In Japan, they hold speed-eating noodle contests. And in the US, they compete to see who can launch a pumpkin the farthest. But in Russia, we have a championship for the biggest, stinkiest pile of garbage. Thank you, Vladimir Putin, for these highly effective defensive structures. Now NATO tanks don't stand a chance. Да как, не убирают месяцами. Отвратительно. Отвратительно. Все по улице разносится, все у нас как мусорная свалка у нас. А какое место вот хотели бы, чтобы оно выиграло? Место первое. Может быть, вы за квитанции не платите? Нет, мы платим все нормально у нас, оплата нормальная. Только вот не убирают коммунальные услуги, ничего у нас. Изменений нет вообще. Как валялись кучи мусора, так и валяются. Куда ни пойди, везде свалки. Как это вот можно месяцами не убирать? Leaving trash for months? That's nothing. Just like keeping the same person in power for 20 years, right? Or like repeating for almost 3 years that this isn't a war, but a special military operation. Isn't it? The garbage reform in Russia is like if people had free access to clean well water, but the government suddenly decided to optimize the process, launched a grand purification program, took the money, embezzled the budget, and in the end, everyone's drinking from puddles. But now with a new eco-tax, damn, I think I just gave them an idea. С каждым годом как жизнь улучшается? Хуже и хуже становится. А что происходит? Дерут с нас сильно много за все коммунальные услуги. И за мусор тоже. Вода везде по улицам течет. Никаких изменений нету. Ну, за 10 лет что изменилось? Да очень много изменилось. В худшую сторону все идет. Все, идем ко дну, ко дну, ко дну. First, we need to take out the trash in people's heads,
Only then will they start cleaning up the streets. And while we're at it, let's throw the TV in the dumpster too. They should have just come up with a well-deserved trophy for patience instead. Не убирают, не хотят убирать. Зайдите вот сюда сейчас. Посмотрите, около детского садика. Вот тебе вся зараза. How perfectly the author picked the music for these shots. The piano tune is so cheerful and lively that it makes you want to dive into the garbage like a pile of autumn leaves. Spread your arms and create a beautiful trash angel on the ground. Скажите, пожалуйста, будете переживать за вашу свалку мусора? Нет. А вы? В каком смысле переживать? Ну, что первое место заняло. Ну, так она и так без проблем до первой будет. А что творится, как вы думаете? Ну, хорошего ничего, как видите. Никто не занимается, никому это не надо. Ну, может быть, вы платить перестали за мусор? Нет, я плачу. Так же люди все платят. Looking at these shots, you might think living here is simply impossible. But don't forget, this is Russia, where survival has long become a national sport. You just don't understand our new, unique nanotechnology, unparalleled in the world, called Trash Lives Matter. The concept is simple. Garbage is never removed because it too deserves the right to exist. You haven't even seen our latest nanotech train doors, which somehow both exist and don't at the same time. How do you like that, Elon Musk? Ну, так вы видите, до чего довела реформа. Ни до чего хорошего. Куда-то ж деньги ушли. Ну, пускай ищет прокуратура, занимается, куда все делось. Ну, а так вот с каждым годом жизнь лучше становится? Нет, все хуже и хуже. Да во всем, посмотрите, мусор, вода, да все кругом, все валится, никому ничего дела нету. Так а что дальше будет, как вы думаете? Просто людей выживают с города, да и все. За мусор у нас берут деньги, а мусор не убирается. А куда же деньги уходят? Вы спросите у кого-нибудь другого. А как вы думаете? Не знаю. Friends, I dug through the archives just for you and finally found that rare photo where Donald Trump asked Obama, "So, who's actually responsible for not collecting the trash for months in Gukovo, Democrats or Republicans?" Just look at how lovingly and carefully they handle trash in Voronezh. It's almost heartwarming. That old shoe insole by the mailboxes, a true symbol of early spring. And those blooming garbage bags, a gentle hint that winter is ending and Russian nature is awakening once again. How wonderful that the people of Voronezh are preserving this untouched, pristine beauty, unlike those whiny Gukovo residents who just don't get urban aesthetics. Как вы считаете, куда деньги за мусор уходят? Я считаю, что, конечно, уходит от того, кого поступает на накладные их квитанции, точнее. А дальше мы ничего не знаем. Don't know? No worries. At this rate, officials will soon get a second wind and start issuing fines for taking the trash out. Кто платить перестал? Да мы только получим пенсию, уже летим. О чем вы говорите? Это ужасно. Мы не знаем, там крысы бегают или нет. Мы уже боимся, потому что там, наверное, в гаражах крысы. Уже тут мусор. Что делать? Скажите, ну с каждым годом лучше, хуже становится? Да, я не скажу, что лучше. Ничего хорошего нет. Ну, с телевизора же говорят. Ну, и мы понимаем, что с телевизора. Ну, а мы им не верим. А кому же верить-то? Некому, даже порой самой себе не веришь. Years of brainwashing TV haven't gone to waste. You can rob people blind, take away their future, and they'll still rush to pay for garbage collection that never happens. In other countries, people earn $3,000 to $4,000 a month and take out loans at 1% to 3% interest. Here, they work a full year for the same amount and repay loans at 20%. They live in a country overflowing with oil, gas, and natural resources, yet they can barely scrape together money for their own funerals. Goebbels would be proud. Russian state media have achieved the ultimate goal. People don't even believe themselves anymore. Ну как же мы до этого дошли-то? Вот дошли. Как докатились до такого? Пойдемте смотреть вашу кучу мусора. Разыгрываем кубок на самую лучшую кучу мусора в городе. Как вы думаете, победит?
Что говорите? Какой адрес здесь? Гагарина 25. Но будем болеть за вашу кучу тоже. Хотя хиленькая она какая-то, эта куча. Honestly, credit to both the interviewer and the people who still talk about their problems and manage to laugh at themselves even in such a depressing situation. It gives strength. After all, laughter is the most accessible anesthesia in a country where hospitals are falling apart, trash isn't collected, and the only things that keep growing are prices and poverty. Какие слова можно говорить, вот оно, все видно. А будете болеть за свою кучу? Не будем. Ну, зачем за нее болеть, за эту кучу? За мусор платим ежемесячно. Проблема в том, что не вывозят. What a sight! Makes you want to take a deep breath and fully embrace the greatness of the world's largest country. Ah, that delicate aroma of progress, blended with notes of stability and a subtle hint of helplessness. Friends, how's the garbage situation in your country? Do you have such untouched natural beauty, or are you just not as connected with nature as we are? Конкурс проводим на самую крутую мусорную свалку города. Как вы считаете, ваша победит? Возможно. Конечно, она обязательно выиграет. Ну, все хотят, чтобы их куча выиграла. А вот вы особенно болеете? Да, потому что рядом живем. Я сам катаюсь, смотрю, вообще ужас. И на дороге прям валяется. Не то, что прям ужас, да. Летом, говорят, свалка горит. Ничего не меняется в последнее время. Вонь ужасная стоит, антисанитария практически постоянно круглогодично, поэтому ничего не меняется. Все так же и есть. Переполненные мусорки. Мы не знаем, что происходит. Have you seen the movie WALL-E? Well, the director once told me that the idea of a planet completely covered in trash came to him after visiting Gukovo and seeing Russian roads. Garbage reform in Russia is brilliant, not only because it doesn't actually remove the trash people pay for, but also because it introduces new laws of physics. If you own multiple properties, you magically produce trash everywhere at once. Live in an apartment? Pay there. Own a house in the countryside? Pay there too. Even if it's empty, the trash still finds a way. It's basically quantum waste disposal, where garbage appears simultaneously in every place you own property. А как вы думаете, а в других городах есть какие-то проблемы, кроме вашего? Ну, говорят, в Каменске тоже вроде как так же. А вот кроме мусора какие-то проблемы вас волнуют? Работы нет в городе вообще, от слова совсем. Приходится семьи бросать, уезжать. Mom, why did Dad leave us? He didn't leave us, son. He just went to find work. When will he come back? When there's decent paying work in Russia. But I heard they're paying good money in the Kursk region now. Yes, son. They used to say the same about Donbas. Смотрю, что-то с дорогами здесь у вас неладное. Их не ремонтировали с момента распада Советского Союза. Кроме центральной улицы. И все. Остальные дороги, их нет. The roads are just fine. You just need to look at them from the right angle. About 40 degrees. Same as vodka, right? Just make sure to set a patriotic ringtone on your phone, so you never forget who's to blame. Что в вашем поселке изменилось за последние 10 лет? Ничего. Поселок умирает просто, и все. Люди бросают дома, уезжают. Даже самое простое, нет света, нет освещения по поселку. С больницами у нас очень плохо. Осталась одна поликлиника, и та, в которой нет врачей практически. Больницу построили в Советском Союзе, 5-этажная. Там на первом этаже роддом. Сколько врачей было, реанимация была, и процедурная, и терапия, и хирургия, и детское отделение. Все помню, да. Что с больницей? Она, если... Я не знаю, у нас нет войны, но как после войны. Там ни окон, ни дверей, вообще ничего. People, you need to look at everything with an optimistic mindset. This isn't street lighting disappearing. It's a new energy redistribution strategy so the chandeliers in the Kremlin shine brighter.
This isn't hospitals shutting down, it's just that no one in the country gets sick anymore with such pristine ecology, illness, nonsense. And this isn't a town dying, it's becoming exclusive, elite, with restricted access. Pessimism is not for us, because if you start every morning with an affirmation, for Sechen's girls, for Gundyaev's Maybachs, for Putin's palaces, for the bright future of deputies' children, forward, hurrah! Life just feels a little easier. Ее закрыли не как в 10-м году, в 10-м. 15 лет назад? Да. Да и та поликлиника, которая существует, один-два, в общем, терапевты, два их осталось, и те пенсионеры глубокие. Мы протестовали, писали, ну, ничего не добьешься. Люди никому не нужны. The Western world shouldn't be scared of Oreshnik or nuclear weapons, but of the living conditions of ordinary Russian pensioners. And you can't accuse this grandma of inaction. She protested, wrote appeals. But in a country where the government only reacts to threats to its own throne, an ordinary person can scream, sacrifice themselves, and nothing will change. Respect to people like her. Мы вот конкурс проводим на самую крутую кучу мусора в городе. Ну, мне кажется, еще есть покруче. Трудно даже сказать, потому что куча большая. А как вы думаете, ваша завоюет первое место? Нет. Если вы поедете в кооператив, там она больше. Кооператив «Жигули». Вот та завоюет первое место, наверное. Now that's a whole new level. People don't even root for their own garbage pile anymore because they know where the trash is piled up even higher. Russians used to argue about who had the cleanest neighborhood, and now it's about who has the most epic landfill. Soon there will be guided tours of garbage landmarks, and the winner will receive the For Contributions to Trash Stability medal. As my friend who moved to Europe once said, their landfills are way cleaner than our regular roads. Europeans, drop a comment. Is he right or not? Получается, какие-то задолженности, там говорят, перед САХом, либо перед чего, 2-3 недели уже вот так вот. А у вас есть задолженность перед компанией? Задолженности нет, исправно платим каждый месяц. Ну, просто я слышала, что у них зарплаты очень маленькие, поэтому. Я спросила, он говорит, 21 тысяча, ну, которые убирают. Now it all makes sense. It's not that the reform failed, it's just that street cleaners have low salaries. But that didn't stop utility workers in Nizhnevertovsk from getting creative. Now they're fixing roads with logs. Есть другие проблемы, кроме мусора? Я понял, что вы говорите. Зарплаты, которые говорят 60 тысяч, средняя по Ростовской области. Разве не так? Хотя бы 30 платили для смеху, и то было бы хорошо. А можно прожить на 30 тысяч? Ну, если только хлебушек, молоко и коммунальные услуги платить, то можно. А вот так, чтобы машину купить, одеться, обуться? Не издевайтесь над людьми, я вам скажу так. In a normal country, $619 is either unemployment benefits or the average grocery bill for a month. In Russia, however, it's the average salary, one that no one has ever seen, yet everyone is supposed to celebrate. How great must a country be if people dream of earning at least $309? The country's greatness is so immense that while getting off its knees, you can gain enough momentum to launch yourself straight out of the country in search of a normal life. Все мусорные свалки в городе, которые мы сегодня объехали, выглядели достойно, но, как говорится, победитель всегда один. И поэтому сейчас мы едем к победителю нашего конкурса. Wow, what a sight! I feel like I'm standing before a new wonder of the world. Only instead of pyramids, we have garbage dunes, and instead of the Great Wall of China, we have the Great Gukovo landfill. Who needs Disneyland when kids have the Russian reality theme park right outside their windows? Here you can play Find the Freshest Stain, ride a garbage avalanche,
And in the summer, enjoy a special bonus, the kind of smells that bring tears to your eyes better than any Pixar movie. По какому адресу-то такое счастье? Саратовская, 6-8. У нас приют детский, у нас детская поликлиника. И все возле этой мусорки. Ваша куча мусора занимает достойное место. Вот такой кубок. Пожалуйста. Скажите, вы испытываете гордость, что ваша куча мусора победила? Нет, нет, я не хочу такого первого места. Я хочу, чтобы первое место дали за чистоту и порядок. Ага, сильно гордимся, да. От стыда не знаешь, куда деться. Региональный оператор, который занимается мусором, как вы думаете, этот приз займет достойное место в его красном уголке в офисе? Наверное, займет. Его надо под суд отдать, чтобы вот такого не было. Looks like we were right about Disneyland. There are plenty of kids around. Did you notice the smile through tears on the woman who accepted the trophy? A perfect symbol of our times. Laugh so you don't cry. The garbage keeps piling up on the streets and in people's minds. Officials laugh, people pay. Russia 2025. I love spotting symbolism in moments like these. For example, my friend from Krasnodar sent me a video of a local neighborhood. It's called Melody District. And let me tell you, the name is just perfect. A true symphony of garbage, filth, and neglect. So what do you think? Would you like to live in a place like Melody District? Региональный оператор может забрать кубок по указанному ниже адресу и желательно вместе с мусором. А вот лично у меня от увиденного чувство, что большинство проводимых за последние десятилетия реформ достойны такого кубка. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. What a great blogger. Talked to people, highlighted the issue to a large audience, and even managed to lift the mood. Most importantly, this video finally shows not just those brainwashed by propaganda, but also those who can still think critically. Even a grandma who didn't just complain but actually protested in a country where protesters usually just become statistics of those imprisoned. We need more people like this and more videos like this. Maybe then foreigners would better understand that not everyone here believes the TV or supports this government. Friends, thank you for watching. A huge thanks to my sponsors who support my channel and help me plan and create content on a stable basis. If you enjoy what I do or just want to support the channel, I invite you to become a sponsor for just $3 a month, or you can make a one-time donation via Super Thanks in the comments. See you soon.